Permítame, odio buscar outfits para videos musicales. I feel some type of way. I'm going back to the same mall I was at in the beginning of the day. Oh my god. Good morning. Today I'm actually going to work. Nobody cares, I know that. I am going. The guy was just there. Because I'm recording myself. Let's see how this goes. We in this bitch, finna get crunk. Eyebrows on fleek, the fuck. Alright, we're checking out the dog now, his booty. Vlog. Y ella fue quien me maquilló. Hola. Pueden conseguir en Instagram. Denle follow. Como Para que no saben quién yo soy. Como Mel Michelle RR al final. Ya saben, búsquenla. Ahora mismo estamos grabando un video de Bad Really, nigga? de Sinsuela y Ñejo. Había dicho Ñejo en vez de Ñejo. Y estamos aquí en el set de las gallinas. En duro. Aunque el verdadero set está allá al frente donde está todo el vecindario. Y aquí está mi hermana esperando. ¿Qué pasa? Oh my god. ¿Dónde tú estás? Mira a ti. Espérense, miren a Tita, mi hermana. Oh ay, Dios mío, no. O sea, aquí está todo el vecindario. Everybody in the neighborhood is here, coming down to see all the artists. That is crazy. Ahí van, caballeros. Estuvieron grabando. ¿Quién es? ¿Cómo se siente estar en un video? Oh my god, I cannot even explain it. Estoy de locos, de locos. A mi nueva amiga venezolana. ¿De dónde viniste? Estamos aquí tranquilos, gracias a Dios, le llega ese avión por todo lo que me da. De Venezuela, bueno, vivo en Houston ahorita. Y... ok, tengo que grabar. Y... ¿estás en vacaciones en Puerto Rico? De vacaciones. She's on vacation and On she's recording vacation. a video. With the bunny. En PJ Sinsuela. I know. En Ñejo. What? Everybody wanted to break into the supermarket, guys. Like, it's not even a joke. Oh my god, esto se pone bien loco. This is crazy. Completo, aunque por el peco y rompo los 10 mandamientos hoy. Si me dices tu plan, pues pa' allá yo voy. Cuando quieras tú me avisas y nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te nombre. Solo dime cuál es tu. I got fans, you know. Esta canción, vamos a darle para la habitación. Te lo metí y no fue mi intención. Yo solo quería hablarte largo. Sabes cómo te va en la universidad. Tú fuiste la que me... I was supposed to be mad at him because he didn't let me shop.
ok, no podían. Es como que, ok. Llevan toda Ah. So thank you guys for watching this vlog. I hope you guys enjoyed this video. What else? Not even my outro. And it is my dog is going crazy right now. Oh my god. Okay. Wait, let me introduce you guys to Eli. Eli, do not bite. Okay. What are you? Okay. So the opportunities. So basically, I got recommended by all my friends and makeup artists and all of that. No, I'm not doing anything illegal. But yeah, this is gonna be such an amazing. Ay, Dios mío, yo te quiero tanto. Ouch. Okay. Something from eye. I don't know what else to say. Ya va a estar quieto. Okay. Ay, qué lindo. Okay, no. My dog is bad. Watch this. Wait, thanks to my sister, she drives me everywhere and she drives me everywhere and she takes me everywhere and she's amazing. So yeah, go go follow me on Instagram, Ariana Martinez with a triple C. Oh, outfit of the day, guys. I'm gonna show you real quick. I have a tank from Free People, I think, from Paxton. That it's Ivy Park, and I have my Adidas and these socks from another shoot that I did. These glasses at Hot Topic, they would do for $10. So Yummy. no, I got these and the yellow ones, and I got this nail polish at Walgreens. It's like a grayish kind of, and it looks pretty. Don't forget to subscribe.